পাবলিক রিলেশনস এই অংশটা আমরা এখন পড়ছি নোয়াম চমস্কি মিডিয়া কন্ট্রোল থেকে। The United States pioneered the public relations industry. Its commitment was to control the public mind, as its leaders put it. They learned a lot from the success of the Krill Commission and the successes in creating the Red Scare and its aftermath. The public relations industry underwent a huge expansion at that time. It succeeded for some time in creating almost total subordination of the public to business rule through the 1920s. This was so extreme that congressional committees began to investigate it, and we moved into the 1930s. It succeeded for some time in creating almost total subordination of the public to business rule through the 1920s. This was so extreme that congressional committees began to investigate it as we moved into the 1930s. That's where a lot of our information about it comes from. Public relations is a huge industry. They are spending by now something on the order of $1 billion a year. All along, its commitment was to controlling the public mind. In the 1930s, big problems arose again, as they had during the First World War. There was a huge depression and substantial labor organizing. In fact, in 1935, labor won its first major legislative victory, namely the right to organize, with the Wagner Act. That raised two serious problems. For one thing, democracy was malfunctioning. The bewildered herd was actually winning legislative victories, and it's not supposed to work that way. The other problem was that it was becoming possible for people to organize. মানে আরেকটা সমস্যা ছিল যে মানুষজন সহজে অর্গানাইজ হতে পারতো। পিপল হ্যাভ টু বি অটোমাইজড অ্যান্ড সেগ্রিগেটেড অ্যান্ড অ্যালোন। দে আর মানুষকে সবসময় আলাদা আলাদা রাখতে হবে এবং এর মধ্যে মিশতে দেওয়া যাবে না। দে আর নট সাপোজ টু অর্গানাইজ বিকজ দেন দে মাইট বি সামথিং বিয়ন্ড স্পেক্টেটর্স অফ অ্যাকশন। কারণ তারা যদি অর্গানাইজ হয়ে যায় তাহলে তারা দর্শকের থেকে বেশি কিছু হয়ে যেতে পারে। দে মাইট অ্যাকচুয়ালি বি পার্টিসিপেন্টস ইফ মেনি পিপল উইথ লিমিটেড রিসোর্সেস could get together to enter the political arena. That's really threatening. A major response was taken on the part of business to ensure that this would be the last legislative victory for labor, and that it would be the beginning of the end of this democratic deviation of popular organization. It worked. That was the last legislative victory for labor. From that point on, although the number of people in the unions increased for a while during the World War II, after which it started dropping, the capacity to act through the unions began to steadily drop. ইউনিয়ন হিসেবে কাজ করাটা আসলে খুব একটা আর কাজে আসছিল না। The capacity to act through the unions began to steadily drop. It wasn't by accident. We are now talking about the business community, which spends lots and lots of money, attention, and thought into how to deal with these problems through the public relations industry and other organizations like the National Association of Manufacturers and the Business Roundtable and so on. They immediately set to work to try to find a way to counter these democratic deviations. The first trial was 1 year later in 1937. There was a major strike, the steel strike in western Pennsylvania at Johnstown. Business tried out a new technique of labor destruction, which worked very well, not through goon squads and breaking knees. মানে গুন্ডা বান্ডা দিয়ে বা হাঁটু ভেঙে এটা করেনি তারা। That wasn't working very well anymore. সেটা এখন খুব একটা কাজ করে না, বাট থ্রু দ্য মোর সাটল অ্যান্ড এফেক্টিভ মিনস অফ প্রোপাগান্ডা। তার চেয়ে বেশি কাজ করে আসলে প্রোপাগান্ডা। The idea was to figure out ways to turn the public against the strikers, to present the strikers as disruptive, harmful to the public, and against the common interests. The common interests are those of us, the businessman, the worker, and the housewife. That's all us. We want to be together and have things like harmony and Americanism and working together. Then there is those bad strikers out there
who are disruptive and causing trouble and breaking harmony and violating Americanism. Then there is those bad strikers, মানে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা খারাপ, যারা স্ট্রাইক করছে, who are disruptive and causing trouble and breaking harmony and violating, যারা আমেরিকানিজমটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে. We have got to stop them so we can all live together. আমরা তাদেরকে থামাইতে হবে, যারা হরতাল করতেছে ইউনিয়নের লোকজন ভাই, এদেরকে থামাইতে হবে, কারণ এরা আমাদেরকে একসাথে থাকতে দিচ্ছে না. দ্য কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড দ্য গাই হু ক্লিনস দ্য ফ্লোরস all have the same interest. We can all work together and work for Americanism in harmony, liking each other. That was essentially the message. আর তারা বলতে যাচ্ছে যে কর্পোরেটের যে লোকজন আছে এক্সিকিউটিভ এবং রাস্তার যে ঘর ঝাড়ু দেয়, রাস্তা ঝাড়ু দেয়, আমরা আমাদের সবার আসলে একই লক্ষ্য, আমেরিকানিজম, আমরা সুন্দর আমেরিকা করবো. হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ এসেনশিয়ালি দ্য মেসেজ. এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এফোর্ট ওয়াজ পুট ইন্টু প্রেজেন্টিং ইট. এবং এটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য যথেষ্ট এফোর্ট দেওয়া হয়েছে. This is after all the business community, so they control the media and have massive resources and it worked very effectively. এটা দিন শেষে এরা আসলে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়, সো তারা আসলে মিডিয়াটি থেকে যা আছে টাকা পয়সা দিয়ে সব কিছু তারা কন্ট্রোল করে, সো তারা এটাকে এস্টাবলিশ করতেই পারে আমেরিকানিজমের নাম দিয়ে. দিস ইজ আফটার অল দ্য বিজনেস কমিউনিটি, সো দে কন্ট্রোল দ্য মিডিয়া অ্যান্ড হ্যাভ ম্যাসিভ রিসোর্সেস অ্যান্ড ইট ওয়ার্ক ভেরি এফেক্টিভলি. It was later called the Mohawk Valley Formula and applied over and over again to break strikes. They were called scientific methods of strike breaking. মানে হরতালকে ভেঙে দেওয়ার সাইন্টিফিক মেথড হিসেবে তারা পরিচিতি পায়. and worked very effectively by mobilizing community opinion in favor of vapid empty concepts like Americanisms. মানে আমেরিকানিজমের মতো একটা ফাঁপা কনসেপ্টকে দিয়ে তারা পুরো জিনিসটা কাজ করছে. হু ক্যান বি এগেইনস্ট দ্যাট, এটার বিরুদ্ধে কে যাবে? হু ক্যান বি এগেইনস্ট দ্যাট অর হারমোনি, হু ক্যান বি এগেইনস্ট দ্যাট অর অ্যাজ ইন দ্য পার্সিয়ান গালফ আর সাপোর্ট আওয়ার ট্রুপস, who can be against that? Or yellow ribbons, who can be against that? Anything that's totally vacuous. In fact, what does it mean if somebody asks you, do you support the people in Iowa? Can you say yes, I support them, or no, I don't support them? It's not even a question. It doesn't mean anything. That's the point. The point of public relations slogans like support our troops is that they don't mean anything. They mean as much as whether you support the people in Iowa. Of course, there was an issue. The issue was, do you support our policy? But you don't want people to think about that issue. That's the whole point of good propaganda. The issue was, do you support our policy? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি কি আমাদের পলিসিটাকে সাপোর্ট করো কিনা, বাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট পিপল টু থিঙ্ক. কিন্তু তুমি এই কথাটা জিজ্ঞেস করো, কিন্তু তুমি চাও না যে তুমি যাকে জিজ্ঞেস করছো তারা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুক. এটা হচ্ছে প্রোপাগান্ডার আসলে মূল বিষয়. দ্য ইস্যু ওয়াজ, ডু ইউ সাপোর্ট আওয়ার পলিসি, বাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট পিপল টু think about that issue. That's the whole point of good propaganda. You want to create a slogan that nobody is going to be against and everybody is going to be for. তুমি এমন একটা স্লোগান মানতে চাও যেটার বিরুদ্ধে কেউ যাবে না, সবাই এটার সাথে থাকতে চাবে বা থাকতে বাধ্য হবে, কারণ এমন একটা স্লোগান তাদের কিছু যা আসুক না আসুক কিন্তু তুমি এটা বিপক্ষে যাইতে পারবা না. Nobody knows what it means because it doesn't mean anything. Its crucial value is that it diverts your attention from a question that does mean something. Do you support our policy? That's the one you are not allowed to talk about. So you have people arguing about support for troops. Of course, I don't not support them. Then you have won. That's like Americanism and harmony. We are all together. Empty slogans. Let's join it. Let's make sure we don't have these bad people around to disrupt our harmony with their talk about class struggle, rights and sort of business. That's all very effective. It runs right up to today. আজকের দিনেও এটা কাজ করছে, and of course it is carefully thought out. The people in the public relations industry aren't there for the fun of it. পাবলিক রিলেশনে যারা চাকরি করে তারা আসলে ওখানে মৌজ মস্তি করার জন্য বসে নাই. হ্যাঁ, তারা বসছেই হচ্ছে পাবলিক অপিনিয়নকে শেপে আনতে, প্রোপাগান্ডা করতে, এগুলোর জন্য. They are doing work. They are trying to instill the right values. In fact, তারা তারা সঠিক মূল্য কাদের সঠিক মূল্যবোধ, যে ব্যবসায়ীরা মিডিয়া সব কিছু কন্ট্রোল করে, সব কিছু তাদের মূল্যবোধগুলোকে মানুষের মধ্যে
বসানোর জন্য তারা কাজ করে। They are trying to instill the right values. In fact, they have a conception of what democracy ought to be. It ought to be a system in which the specialized class is trained to work in the service of the masters, the people who own the society. The rest of the population ought to be deprived of any form of organization. The rest of the population ought to be deprived of any form of organization because organization just cause troubles. They ought to be sitting alone in the front of the TV and having drilled into their heads the message which says the only value in life is to have a more commodities or live like the rich middle class family you are watching, and you have nice values like harmony and Americanism. That's all there is in life. You may think in your own head that there's got to be something more in life than this, but since you are watching the tube alone, you assume I must be crazy because that's all that's going on over there. And since there is no organization permitted, that's absolutely crucial. You never have a way of finding out whether you are crazy, and you just assume it because it's the natural thing to assume. So that's the deal. Great efforts are made in trying to achieve that deal. Obviously, there is a certain conception behind it. The conception of democracy is the one that I mentioned. The bewildered herd is a problem. We have got to prevent their roar and trampling. We have got to distract them. They should be watching the Super Bowl or sitcoms or violent movies. Everyone in a while you call on them to chant meaningless slogans like support our troops. You have got to keep them pretty scared because unless they are properly scared and frightened of all kinds of devils that are going to destroy them from outside or inside or somewhere, they may start to think, which is very dangerous because they are not competent to think. Therefore, it's important to distract them and marginalize them. আমরা সবসময় তাদেরকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার চেষ্টা করবো অথবা তাদেরকে একটা পাশে সরিয়ে রাখবো, কারণ তারা যদি চিন্তা করা শুরু করে তাহলেই সমস্যা। এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে আবার, দে মে স্টার্ট টু থিঙ্ক উইচ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস বিকজ দে আর নট কম্পিটেন্ট টু থিঙ্ক. Okay, therefore it's important to distract them and marginalize them. That's one conception of democracy. The last legal victory for labor really was 1935, the Wagner Act. After the war came, the unions declined, as did a very rich working class culture that was associated with the unions. That was destroyed. We moved to a business run society at a remarkable level. We moved to a business run society as a remarkable level. This is the only state capitalist industrial society which doesn't have even the normal social contract that you find in comparable societies. Outside of South Africa, I guess that is the only industrial society that doesn't have national health care. We moved to a business run society. It a remarkable level. আমরা একটা আসলে ব্যবসা কেন্দ্রিক সমাজে পরিণত হয়েছি. This is the only state capitalist industry society which doesn't have even the normal social contract that you find in comparable societies. Outside the South Africa, I guess this is the only industrial society that doesn't have national health care. There is no general commitment to even minimal standards of survival for the parts of the population who can't follow those rules and gain things for themselves individually. There is no general commitment to even minimal standards of survival for the parts of the population who can't follow those rules and gain things for themselves individually. Unions are virtually non-existent. Other forms of popular structure are virtually non-existent. There are no political parties or organizations. It's a long way toward the deal, at least structurally. The media are a corporate monopoly. মিডিয়াগুলো আসলে এখন একটা কর্পোরেট মনোপলিতে পরিণত হয়েছে. They have the same point of view. The two parties are two factions of the business party. দুইটা দলই আসলে দুই দল ব্যবসায়ীর দলে পরিণত হয়েছে. Most of the population doesn't even bother voting because it looks meaningless. জনগণের অধিকাংশই আসলে ভোট দেওয়ার ব্যাপারটা মানে আগ্রহ নাই, কারণ তাদের কাছে যাকেই ভোট দিই না কেন সেটা মিনিংলেস. They are marginalized and properly distracted. At least
তাদেরকে আসলে সাইডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আসলে অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। অ্যাটলিস্ট দ্যাটস দ্য গোল, এবং সেটাই আসলে লক্ষ্য ছিল। দ্য লিডিং ফিগার ইন দ্য পাবলিক রিলেশনস ইন্ডাস্ট্রি, এডওয়ার্ড বার্নেস, actually came out of the Kiel Commission. He was part of it, learned his lessons there, and went on to develop what he called engineering of consent, which he described as the essence of democracy. The people who are able to engineer consent are the ones who have the resources and the power to do it, the business community, and that's who you work for. আসলে সত্যিকারের মানুষের সম্মতিকে, যে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেন্টকে, মানে সম্মতি বা তার চিন্তাভাবনা মতামতকে ইঞ্জিনিয়ারিং করার ক্ষমতা একমাত্র আছে বিজনেস কমিউনিটির। কারণ যাদের 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 সাথে যাদের অধীনে আসলে আমরা অধিকাংশই কাজ করি।